Even with AYM, the first 2-3 days were very difficult. Everybody is making fun of this name, calling me Manjima and all of that. What is the actual meaning of my name? Simbu, obviously, he is from a big family, but he's a very talented actor. I know everything, including bad words, sir. Soft irpiya. Correctly you have said. Yeah, I'm still foodie. I'm a foodie. I still eat food. Why do you look like that? Some people didn't like it. Her to see it's Anushka ma'am who's there and who's adjusting my mic. Trisha is my favorite. At one point when I tried wearing something and I felt so fat and I was so depressed. For you, yeah. So. Behindwoods, the Untitled Show with Ashik. This episode we have Manjima Mohan வந்து நம்ம கூட இருக்காங்க. So hello, hi, welcome. Welcome, thank you. Thank you. First of all, உங்க பேருக்கு வந்து மீனிங் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? Yeah, obviously. Beautiful. நான் வந்துட்டு சரி ஓகே அதை வச்சு ஆரம்பிக்கலாம் இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தேன். ஆனால் பார்த்த உடனே பியூட்டிஃபுல்னோடனே ஏற்கனவே எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே, எதுக்கு இதையே பேசி ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சேன். சரி பரவாயில்ல அப்படியே ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப இதாக இருக்குது. Beautiful, no. See, that's just the meaning to the name. And thank you so much for telling me, but yeah. அது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வந்து தெரிய வச்சாச்சு இப்போ இந்த தருணத்தில். See, when I asked my dad once, everybody is making fun of this name, calling me Manjima and all of that. What is the actual meaning of my name? He said beautiful. I thought he was kidding, but I actually went and searched. Correct only. It was true. ஸோ அப்படியே அந்த சத்ரியன் படத்துக்கு வருவோம். அதில் வந்து நிரஞ்சனா அப்படின்னு ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ரொம்ப ஒரு போல்டான கேரக்டர்னா நிறைய இது பார்த்தேன், நிறைய அதுக்கு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் திருப்பி கேட்க விரும்பல. ஸோ அந்த காம்பினேஷன் எப்படி இருந்துச்சு? ஏன்னா வந்து ஒரு சிட்டி கேர்ளாகவே பார்த்துட்டோம், மஞ்சிமானா சிட்டி கேர்ளாகவே பார்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு திருச்சி பொண்ணு அப்படின்னும் போது அந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படி இருந்துச்சு? எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்க? It was very, very difficult because one, the shoot was in Trichy. It was so hot. Two, the dialogues. Not even one word is in English. So that was very difficult initially. Then the look of, like the makeover. The first 2 days I looked at the mirror and I was like, is that me? Third day onwards I started accepting it. But everything was a bit difficult. But it happens to every character, no. Even with AYM, the first 2-3 days were very difficult. And then you get used to it. It's the same. Every time you go to the movie, you have, to the spot, you just have this like butterflies in your stomach, thinking, what are you going to do? But then you'll get used to it. இப்போ வந்து நீங்கள் பண்ண படங்கள்லாம் ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து எஸ்டிஆர் கூட ஒரு படம் பண்ணியாச்சு, இப்போ விக்ரம் பிரபு கூட பண்ணியாச்சு, அடுத்து வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களோட படம் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஒரு 3 பேருமே வந்து ஒரு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு நல்ல ஒரு பேக்ரவுண்ட் உள்ள ஒரு கலைஞர்கள். ஸோ அவங்க கூடலாம் நடிக்கும் போது ஹவு டு யூ ஃபீல்? ஒரு லக்கி சாம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணீங்களா? I am lucky charm. I think they are blessed to work with me. Simbu, obviously, he is from a big family, but he's a very talented actor. So I don't think he stands out because of the family background. It's more of his talent. And Vikram and Uday, yes, they're also very hardworking and they're very, very sweet. Because they are coming from big family, I thought initially, oh, how am I going to talk to them? What if they show off and all? But nothing like that. In fact, I was shy and they always made me feel comfortable on set. About Uday, he's also, like I said, very, very sweet and very hardworking. And I think in Ippide Vellum, he's tried something different. And it's come out really well, so I'm looking forward to see him on screen like that. பொதுவாகவே நம்ம மக்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது, என்னென்னா மஞ்சிமா மோகனா பாவங்க, அவங்க வந்துட்டு ஒரு நல்லா அழுகுற மாதிரியே சீன். வடக்கன் செல்ஃபியில் வந்து ஒரு ஃபேக் அக்கௌண்ட் அட்ராசிட்டினால அவங்க ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து சிம்பு ஊராக கூட்டிட்டு சுற்றினாப்புல என்னடா அது அப்படின்ற மாதிரி மூவி தமிழ் நல்லா தெரியுது உங்களுக்கு. I know everything including bad words, sir. But I don't know bad words. I know only good words. Oh yes. Then இந்த மூவில வந்துட்டு ஒரு வேற மாதிரி ஒரு பரிணாமத்துல ஒரு வேற மாதிரி டைமென்ஷன்ல உங்களை பார்க்கலாமா? மஞ்சிமா இந்த படத்துல டிஃபரெண்டா பண்ணிருக்காங்க அப்படின ஒரு மைண்ட் செட் கிரியேட் ஆகுமா ஜனங்களுக்கு? Definitely. Because when the first look came out itself, a lot of my friends called up and said, is that you? Why do you look like that? Some people didn't like it, some people loved it. My family absolutely loved it. The best compliment I got so far was from Gautham sir's mother. When we met for Gautham sir's birthday, she came to me and said, you look very beautiful. I think I like you in this more than AYM. I think that was the best compliment I got because I was very scared of that. So which means, everybody is liking the look. It took time for them to accept it, but they're liking it and they'll see a different side of my character. Yuvan Shankar Raja, you know Yuvan Shankar Raja in your childhood days la theriyuma? You're making him sound like an old guy. No, obviously during my college days and all,
he's given so many hits, right? So I've heard his albums and I've been a fan of him. So I think I'm very blessed to have worked with someone like Rahman sir and Yuvan, and that too back to back, you know. And Yuvan has given us a beautiful album, and my favorite is Pare Mele. Yeah. ஓகே ஃபைன். உங்களை பார்க்கும்போது ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு நினச்சாங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து லிப்சிங் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது ஹீரோயின்ஸுக்குலாம். ஸோ எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறீங்க? ஒரு துளி கூட ஒரு மிஸ் ஆகிற மாதிரி இல்லையே மற்ற படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது? I sit and learn the lines properly. I think because I know how irritating it is to see someone without lip sync on screen, because you don't know what they're saying. The emotions are different. So after a point you get irritated. So that was one condition my dad also told me, like you have to match the lip sync. You have to work really, really hard on it. It took some time, but the dialogues will be given to me before the shoot. So I'll sit on it and I'll learn. I'll practice. A lot of hard work for that. அனுஷ்கா அவர்களை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும், ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்மளோட இன்டர்வியூக்கு வந்து ரீட்வீட்லாம் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ அனுஷ்கா அவர்களை வந்து ஏன் ரொம்ப பிடிக்கும்? அவங்ககிட்ட இருந்து எந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து பயங்கரமாக அட்ராக்ட் ஆச்சு? She's too nice. That is only again, she's too nice, because I met her once during SS's promotions, and Che, me and Gautham sir were in one room. We were starting the promotions. Since I was the new person among the three, they gave me the mic and they left. So I was struggling I didn't know, nobody was helping me with the mic, and I didn't obviously have an assistant to help me. So I was struggling with the mic, and suddenly someone comes and adjusting the mic for me, and look at her to see it's Anushka ma'am who's there, and you know, who's adjusting my mic. She doesn't have to do that to a newcomer like me. And that day I spoke to her for some time and I realized she's very sweet. I don't know how someone can be so sweet, and about her talent I don't have to say anything. She's extremely talented. அந்த ட்வீட்ல ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் இன் கோலிவுட்னு போட்டிருந்தீங்க. சரி, வேற யார் ஃபேவரட் இருக்காங்க கோலிவுட்ல? Trisha is my favorite, and I love Nayanthara too. Okay, actors இவங்க கூட வந்து படம் பண்ணனும். No, I have to work with all of them. So it's better I keep quiet. சட்டலா சொல்லாதீங்க. வந்து சில ஆக்டர்ஸ்லாம் பாக்கும்போது சின்ன வயசுல படம் பார்த்திருப்பீங்க. பா என்னமா நடிக்கிறாங்க, இவங்க கூடலாம் நடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருந்திருக்கா உங்களுக்கு? யாரு? Instead of telling that I want to work with them, like you said, I have looked at certain actors and said, how can someone act like that? One among them is Dhanush. Like certain performances I see and I'm like, how does he do this? Like it's like so good. So yeah, I wondered like that. Yeah. ஓகே, எஸ்டிஆர் கூட நடிச்சாச்சு, அப்புறம் அடுத்து தனுஷ் கூட நடிக்கணும் அப்படின்றது உங்களோட ஆசை. பொதுவாக வந்து எஸ்டிஆர் ஒரு செம்ம வெல்விஷர், நிறையா வந்து டிப்ஸ்லாம் கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பீங்க. அவர் சொன்ன ஒரு அட்வைஸ் நான் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள்? Nothing I follow. That's why I think he stopped giving me advice. Something he's told me which I always carry with me is the fact that don't take yourself too seriously. No, just go with the flow. Don't plan too much. So I think that is something I always stick to. You know, because when you plan certain things, it might not happen, or it might not happen the way you want it to happen, and you get disappointed. So why all that? So just go with the flow. அதான் ஏஓஎம், இது வந்து யூஷுவல் கொஸ்டின் தான். நான் வந்து ஏ ஸ்டைலில் கேட்குறேன். எஸ்டிஆர் வந்து சொல்லியிருப்போம், சாப்பிட்டுட்டு இருப்பியா கேட்டிருப்பாரு. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தா நிறைய மீம்ஸ்லாம் போட்டாங்க, ட்ரோல்ஸ்லாம் வரும்போது நீங்கள் வந்துட்டு ஆமாம் நான் ஃபுட்டி தான் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா? Yeah, I'm still foodie. I'm a foodie. I still eat food. People eat food to survive. Initially I used to eat food just because I wanted to eat. Now I eat food to survive. That's the only difference, but I still eat. சூப்பர். இன்னொரு வந்து ஃபைனலான கொஸ்டின், சில பேர் கேட்பாங்க, ஏன் இப்படி சப்பியாக இருக்கீங்க, இன்னும் வந்துட்டு வெயிட்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணலாமே அப்படிலாம் கேட்கும் போது அவங்களுக்குலாம் என்ன சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும்? Initially, but not now, because I've met a lot of directors in the process. Some of the directors wants me like this. Some of them wants me to lose weight. So if I work out every day just because I want to stay healthy, like I just don't want any disease or anything like that. So I work out every day, and in that process I think I did lose a little bit in that process from what you saw me in AYM. But now it depends on the character. If the character wants me to put on a little bit of weight, I don't mind doing it. If they want me to lose, I will definitely lose. So, and I've proved it also, and I've spoken to certain directors, very big directors, who said no, you don't have to lose weight. But I think it's always good to lose weight, because then you can wear whatever you want to wear and look fit, and you can feel comfortable. Because at one point when I tried wearing something and I felt so fat and I was so depressed, so that's when I really started working out, and I realized when you work out, it feels good to wear something that you want to wear. ஃப்யூச்சரில் நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோயின் ஆகணும், இந்த மாதிரி ஒரு இடத்த பிடிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஒரு எய்ம் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு பெஞ்ச் மார்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கணும், மஞ்சிமானா யாரு அப்படின்னு? No, more than that, I would like to say that even if I'm here only for a year or two, I want people to always remember for my work. Maybe I'll only do 5 to 6 movies, but those 5 to 6 movies and my character
should live for a very longer time. So even after some 10 years, if someone asks them, they should be able to say, yeah, that girl who did a movie, that yeah, we still like her. So that is what I want. I don't want to take anybody's space, because I always feel that everybody has their own space, and because I think every year there are at least some 200 to 300 movies releasing, and everybody has their own space. So no, I don't want to take anybody's position, but I just want to be remembered for my work. நமக்குன்னு ஒரு மஞ்சிமா first. Yeah, I need an identity for myself. That's it. Okay. ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு இந்த இன்டர்வியூன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பயந்துட்டு இருந்தேன், ஐயோ இங்கிலீஷ் பேசணுமா, புக் வேறு தொலைச்சிட்டேனே அப்படின்னு ஒரு பீதியிலே வந்தேன். நான் ஐயோ உங்களுக்கு தமிழ்லாம் புரிய மாட்டேங்குச்சு. பட் இருந்தாலும் எங்களை மாதிரி ஆங்கருக்கும் தமிழ் புரியும், நீங்கள் தமிழ்லே கேள்வி கேளுங்கன்னு சொல்லி ஊக்கப்படுத்தி இந்த இன்டர்வியூ வந்து ரொம்பவே ஒரு அருமையான இன்டர்வியூவை கொண்டு போயிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Thank you so much. You enjoy this conversation? Yeah, I did enjoy this conversation. It was quite different from the other interviews I gave. Thank you. ஸ்கோர் பண்ணியாச்சு. ஸோ Untitled Show with Ashik இந்த எபிசோடில் வந்து உங்களுக்கு என்ன விஷயம் பிடிச்சிருந்துச்சு, என்ன விஷயம் பிடிக்கல அப்படின்னு கீழே கமெண்ட்டாக சொல்லுங்கள். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஃபால்ட் டைலாக் தான், ப்ளீஸ் வாட்ச் திஸ் வீடியோ, லைக் திஸ் வீடியோ அண்ட் ஷேர் இட். Thank you. Behindwoods the Untitled Show with Ashik ப்ரீவியஸ் எபிசோட், அதாவது போங்கு டீம் இன்டர்வியூ எபிசோடில் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ கமெண்ட் பண்ண அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் உடன்பிறப்புகளுக்கும் நன்றினை கூறிவிட்டு அப்படியே அந்த கமெண்ட் செக்ஷனை பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படியே பாகுபலி நினைப்பு தான் வருது. அப்படி பாகுபலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஸோ அப்படியே ஃபுல்லாக தளபதி தளபதி தளபதின்னு பூரா கமெண்ட்டும் தளபதியை பற்றியே இருக்குது. இளைய தளபதி விஜயை பற்றி பேசுனதுக்கே இந்த அளவு எஃபெக்ட்னா, அவர் கூட அப்படியே உட்காந்து ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணிட்டோம்னா, ஆஷிக்கு ஓவர் ஆசைப்படாத அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற மைண்ட் வாய்ஸு அப்படியே பச்சையான கேட்குது. பட் இருந்தாலும் அப்துல் கலாம் ஐயாவே வந்துட்டு கனவு காணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருல, ஸோ அதனால் நல்ல கனவாக தான் கண்டுற வேண்டியதானே. சரி, ஓகே, அடுத்த Untitled Show with Ashikல வந்துட்டு எந்த செலிபிரிட்டி கூட்டி இன்டர்வியூ பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் அப்படியே கிளம்பிக்கிறேன். அதுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இந்த வீடியோ லைக் ஷேர்லாம் பண்ணிவிட்டு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, மஞ்சிமா ஃபேன்ஸ் கிளப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வாட்ஸ்அப் குரூப்லாம் இருக்கும். அந்த குரூப்லலாம் அப்படியே லிங்கை போட்டு விட்டு வியூஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள். நான் அப்படியே கிளம்பிக்கிறேன்.